Hello there everybody, welcome back to another Train Sim World 5 video. You join us from the lovely, but now fairly old, Brighton mainline route. And we're going to be doing a peak time Gatwick Express stopper up to London Victoria. Well, I say stopper, I think it's Hassocks, Burgess Hill, Gatwick and then Victoria. But a bit faster than the usual Gatwick Express. So we're due out in about, well, we'll get the door shut in about 20 seconds. But yeah, going all the way up to Victoria. Scheduled arrival is at 8:43, so literally 1 hour, bang on. And I believe this will be on the Dovetail Games event as well. So thanks to Dovetail Games for giving us another cool opportunity to showcase some Train Sim World. Right, let's get the doors shut. So next station stop will be Hassocks. We're formed of 12 coaches as well. Yeah, full 12 coaches. Right, you'd be dispatched out of here. Off we go. The beginning of the 50 or so mile journey up to Victoria. There's a good old 313. Sadly, they're now gone from service. All gone. Well, apart from one, but that's preserved. Cool, out of Brighton. You can see we are quite a long train. We do stretch all the way back. Look at that. As we make our way out. It's always good when you're 12 coaches. You can just like fly into each station knowing you're going to be going right down the end. Little running brake test. And yeah, we are playing HUDless, so I know, of course, you can play like this, where it tells you how far until the next stop, speed limit, but I like having that off, so we're having it off. This is the best way to play, although you don't have to play like this. It's a personal choice. As we go past Lovers Walk. Lovers Walk Depot. You can actually go in the sheds here as well. Well, I don't know if I've actually ever done that. Like, I've had this route since it come out, but I'm not actually sure I've ever been inside the shed. I've just never done a service which goes sort of inside. Right, let's go up to 40. And then we got the 75 board there. So we'll basically just put it into full power and just let it go up to 75. There's the back of the train. Actually no, we'll have to cut the power a little bit. Again, we're 12 coaches, so it's fairly long, the train. Right, now we'll go up. So we're skipping out Preston Park. Although we get a flyby straight through Preston Park. There's the line off to Hove. Shut now. Now let's get this passing through Preston Park, PRP. There it goes. Gatwick Express in the very distinctive red livery. Although saying that, Gatwick Express is a bit of a mess in real life at the moment, because yeah, I mean, it didn't used to happen, but now you'll get like Southern 377s, Southern 377s running the Gatwick Express, as well as the Southern 387s. You'll also see them running the Gatwick Express as well. I mean, sometimes you'll get a Southern 387 and a Gatwick Express 387 together. At the moment in real life, it's a bit messy. Yeah, stock is sort of all over the place. We're up to 90 shortly. Into Patcham Tunnel. There we go. But yeah, thanks to Dovetail Games for giving us the opportunity to be on one of these sales event again.
Oh, hello, there's something's going on. I've got the, can anyone guess what station the departure board is set to? It sort of goes off. Under the A27, then you got the A23 slip road. As we power up to 90. And yeah, it's just remembering that we're stopping at Hassocks and Burgess Hill, but not Haywards Heath. As in real life, the Gatwick Express, well, most of the day, well, yeah, the majority of the day, it's Brighton, Haywards Heath, Gatwick Airport, Victoria. But yeah, peak time they do then stop at Preston Park, Hassocks, Burgess Hill, Haywards Heath, then Gatwick, etc. Well, which makes it even more confusing in real life is the fact that Gatwick Express stock can run on Southern services. So you'll get like a Gatwick Express 387 at Southampton, which makes things a bit confusing, a bit puzzling. But anyway, back to TSW, back to talking about the route. Yeah, this is the Brighton main line. It runs between Brighton and London Victoria. It's about 50 miles. And you get the Class 377, Class 387, and that's it, I think. And everything else is layers. And I know someone's going to ask, do you get the Class 700 on here? Sadly not. So yeah, the Thameslink 700s, well, this is one of their primary routes, but not in this game at the moment. Although you can get the Class 700, that's DLC for Southeastern High Speed. So once we come out of Clayton Tunnel, we're pop the brakes on for Hassocks. Which is not too far after we come out of the tunnel. And after Hassocks we get onto like, I'd say it's probably like I don't know, for me it's like the trickiest part of the route, Hassocks to Burgess Hill. Even though it's like a straight line, it's just always like deceiving of what speed I should get up to. It's like, what speed should I get up to before Burgess Hill? Like even on Train Sim Classic, which is the old Train Sim game, there's the Brighton main line on that. It's always just like, what speed should I get to before I start braking for Burgess Hill? I was thinking, it's downhill, it's uphill where you go, but then downhill if you're going the other way. But it's always just like, when do I start like braking, or when, you know, what speed should I get up to? Never properly figured it out. Even though it is literally a straight line, but cool. And this is Hassocks. So we're going right down the end. The platform should accommodate all 12 coaches. Or should do. And here we are. Back to step 1, coast, step 1 again. Step 1. And yeah, here we are. This is Hassocks. Cool. And yeah, all in the platform, and we're on time as well. I'm just going to turn up the game just a little bit, so it's not too low. Yeah, first station stop, and then we got Burgess Hill after this, which yeah is about what, 2 miles north, but it is literally just a straight line going uphill. And I think sort of just before Burgess Hill it dips a little bit. Yeah, so it's like a funny part of the route. I'm always a bit dodgy with it. It's good though, doesn't it? Right, let's get ready to get the door shut, which we'll do about now. Cool. Yeah, this is quite an old route in the game now. This route released in October 2021. So yeah, it's well on the legacy side now.
a slightly older route. Part of the Rush Hour bundle as well, which the Rush Hour bundle still to this day is one of probably the best releases we've got. Yeah, part of that you had the Northeast Corridor Boston to Providence route, which has been upgraded to TSW, basically the modern standards. That's a really, really good route. Then you also got Riesa Dresden, which is still one of the best German routes. That's also been upgraded to modern standards. And you then got this route, which is still good, but it hasn't been upgraded to modern standards yet. But the thing is with this route, it's just so busy, and I think a lot of the things were quite. I mean, I think the time scale for getting the Rush Hour pack out was quite small, so lots of things were sort of chucked into here and stuff. So yeah, I think it would be quite hard to, or for Dovetail to sort of bring this route up to modern standards without having to sort of redo it completely. So hopefully one day we get a BML remaster. Fingers and toes crossed. It's a brilliant route. Really, really good route. And the fact it's end to end as well, a full sort of main line. Right, we get up to about 70, and then let's just sort of coast it. Let's actually speed up more, so I slow down a bit more. I don't know. Like this bit always just I'm funny with. Like we'll always stop for Burgess Hill, and if we're going the other way, Hassett. Because I'm always funny with this bit. Here's Burgess Hill, sort of dips down a bit, and then it come up to it. I think it'll be right down the end of the platform here. So we can come in fairly quick. I mean, we can come in at really any speed between 30 and 40. Well, they'll probably come in at about 35. There's step 2 braking. Back to step 1. Actually, no, yeah, step 1. Yeah, right down the end here. But this is one of my local routes, hence the reason why we do show it off quite a lot. Because, well, it's one of my locals. I also work on this route as well, a fair bit. Here we are. Cool, right, let's do that, neutral, and do the doors. And yeah, we're still on time. Good. It'll be Gatwick Airport after this. We're not calling it Haywards Heath. Just got to keep that in mind. We're not stopping at Haywards Heath. Be going through Haywards Heath Tunnel and be like, are we stopping there or not? Not stopping at Haywards Heath. As Gatwick Express in real life always stop at Haywards Heath. Obviously this is slightly backdated. Are they going to move or are they just going to be... Oh my god, what the heck? This is magic, this is. It's a magical route. What are you doing? This is not Gatwick Airport. Maybe she thinks it's Gatwick. She sort of got off and then she was like, should I get back on? Gonna be in for a nasty surprise when you get up there. I mean, Burgess Hill's a fairly nice place. The high street's a bit run down and a bit brutalist. But this is not Gatwick Airport. Let's get the doors shut. And let's get going. Let's go. We're off. Yeah, the 387. Well, you get the two multiple units on here. You get the 377, which is the older Electrostar from sort of 2000. When was the first one? 2001, 2002, but then I think they mostly got built 2003. And then you've got the 387, which was sort of 2014, 2015. So the 387 is slightly, well, it's more modern. It's the more modern Electrostar. In real life, I prefer
What do I prefer? I prefer the 377s because they got comfier seats, whereas on this train you've got ironing board seats, which is, yeah, not that comfy. Coming up on Wivelsfield. We're not stopping here. Need to go straight through it. Again, we're not stopping at Haywards Heath. We're going straight through. I don't know, if you've been on a 377 and a 387, which one do you prefer in real life? Cool. Lovely. So we make our way. Yes, there we go. Should be a nice chilled out drive, this one. We might get a bit of yellow and red action, perhaps near Gatwick and up towards Victoria or Clapham. So it's one of those routes where it's quite uncommon to get a full run on green lights or green signals. Most of the time you will end up getting brought down. So you've got to be sort of on the ball on this route. Again, not stopping at Haywards Heath, got to remember that. I'm at Haywards Heath quite a lot in real life, as it's one of the places which we have to pass to quite a lot, which pass basically means be a passenger on the train to that stop. As in real life I do actually work on the trains, some of you may know, some of you might not know, but I've been with my company for almost 2 years already, about 1.25 years as a train dispatcher, so blowing the whistle, waving the bat, telling the driver to bugger off, get out of there. That was fun, and now for the last 7 months I've been in a new role, onboard supervisor, which is to make it easy, it's a guard's role, but you don't close the doors, you don't control the doors. So you still do tickets, you still do accessible, ramps and stuff like that, but you do not do the doors. It would be fun to do the doors, but you can't. Cool, so that was Haywards Heath, still 90 miles an hour. Yeah, this is one of the routes which I end up working quite a lot, up to Victoria, Littlehampton, Eastbourne, all of this sort of area. And my favourite place to work is the East Coast. The East Coast way is just really nice, relaxing. Don't get much trouble. The East Coast way is just a nice route. The same can't be said for the West Coast way. The West Coast way is a different story. I don't mind it when you're on the fast train, but if you're on the slow train from, say, Brighton to Chichester, or even the Littlehampton to Victoria's, where you're stopping at loads of stops between Worthing and Angmering and Littlehampton, they're not so nice places to deal with certain clientele. Because down that way you get a lot of what's the best way to put it? Lots of, I think, kind of a friendly, nice way to put it here. Young people who don't have any sense of discipline or authority. Yeah, that's the best way to put it.
because it's just so built up along the West Coastway. Lots of stops, very close together. It's Whereas the East Coastway is a bit more rural. Coming up on Balcombe Station, which is well, serves Balcombe Village, which is a very peaceful place. You get the Thameslink train stop in here. Through we go. Although the West Coastway in real life is really nice once you get past sort of maybe Fareham up to Southampton. That's quite nice. The scenery there is really nice. Bursledon, Hamble, Netley, sort of looking out over the harbour and the marinas and stuff. Really nice. The waterways. Cool, and then we come up to Balcombe Tunnel, which we do need to come down to 80 here. Actually, I think it starts just after the tunnel, but we'll come down now. There we go. So we're not too far off Gatwick Airport already. It's gone quick. Again, I hope everybody's enjoying it as we make our way north. You don't see as many trains on this part of the route. As well, you've got the 1 Hotel Southerns, the 1 Foxtrot Southerns, and the 1 Alpha Southerns. But you don't have Thameslink on here, so you don't see too many. Once we get north of Three Bridges, Gatwick, that's where it starts getting quite busy, or even busier than it is well, now. It's not busy. It's not really busy, but it's not really quiet. It's sort of southern part of the route, the bottom half. Then you've got Balcombe Tunnel Junction, and then we go up to 90 miles per hour. Let's get that up. Let's get a flyby shot as well. Zoom ahead. A bit further ahead. And let's watch that going past. Yeah, 12 coaches, the max you can get on here. Proper lot. I mean, how many metres are we? 270 yards. So, however many metres that is. In fact, I think it would tell us if we look at the coach ends actually. 80 metres. 80 metres, so 80 times 4, 240 metres. So hang on, that's 270. Yeah, 240 metres. That's how long of a train we are. So yeah, quite a lengthy train. Now you've got the Three Bridges Thameslink depot here, which is sort of modelled. And we come up to Three Bridges. Bits, let's say, yeah, if you've got routes, say South Eastern High Speed, North London line, that's got the Electro or the Capital Star on there. What other routes have the Electro Star? West Coast Main Line South has the 377. Yeah, if you like routes where you've got the power brake controller, so it's just one sort of one lever to control brakes and acceleration, and you like Electro Stars, this is probably the route for you. And yeah, even though it's an old route, it's still really busy. And there's a few layers on here as well. Great Western Express adds in the Great Western Railway services, which run between Gatwick and Reigate. It's quite cool because you go up to Red Hill and then you have to change ends and then go back to Reigate. You've got a southeastern layer for southeastern divert services between East Croydon and Red Hill. There's a class 313 layer, although I think this is only on current gen consoles and PC. I don't think this is for last gen, like PS4 and Xbox One. You won't get those layers. Yeah, there's also a layer for the 313, a couple of diver and runs up to Selhurst, and also the class 66
Also has a few freight services on here. I think that's it. I don't think there's any more. Right, so the last signal was a double yellow, so this one may be a single yellow. You got all these Tinsley green sidings on the approach to Gatwick Airport now. Yeah, alright, there we go. It starts to clear us into the station, or into the platform. So this station has completely changed now since this route come out. In real life, you've now got a full new concourse overbridge, and also platform 5 and 6 are now, well, platform 5 is for trains going up towards London, and platform 6 is for trains going south. Yeah, it's very altered now. Bring the speed down a bit as we are coming up to a red light. Want to try and be safe. Might be waiting for that service there. Yeah, we are waiting for that service. So that's a 1 Charlie. That would be, I think, a 1 Charlie or a 1 Juliet. And that one will be stopping at East Croydon, Clapham Junction and Victoria. So we've got to follow that service all the way up to Victoria now. There's no way around it. But this is Gatwick Airport, the namesake of Gatwick Express. Let's try and get a little photo here as well. Let's do a bit of rotation. This is the photo mode on TSW, which is quite a nice addition. Yeah, let's get one like that. That'll do. Stick the DRA on as we are at a red signal. Let's hop out of the cab. We've got 4 minutes here. Let's have a little wander. Yeah, let's have a wander. Cool. Okay, what we'll do. I mean, you also have to actually take your key off if you leave in the cab. Well, ideally. So we'll secure the cab. Yeah, let's go for a little wander, and we'll quickly just pop that on as well. There's nothing come on. No, yeah, let's go for a little wander. There's a couple of drivers do that in real life, where they take the key off when they say go to the toilet, or go a fair way from the cab. But if we just literally stood outside of the cab, we wouldn't have to take the key off. But as we're actually going for a bit of a wander, this is the 387 first class. We should actually be on this half of the coach. Yeah, look at the seats. They're just like ironing boards. Not very comfy. And you got the toilet there. This is the Mozzle. In fact, shall we have a little lesson on the different coach types, just to make things a bit more confusing? This is the Demos. So this would be. Hang on, we can check. Where does it say cab A and cab B? That's on here somewhere. It's up there, I think. Yeah, so this is cab A. So this is Demos A. So let's go through just the Demos. Then you've then got the Demos is driver, motor, open. Driver, motor, open. Hang on, driver, motor, open, standard. Yeah. And then you've got the Mozzle, which is motor, open, standard, lavatory. And then we come into the Patossal. No, I don't want to give it up. Which is the Pantograph, trailer, open, standard, lavatory. And then you come along here. There's the Patossal toilet. And then we come along here, and then you've then got the Demos again, which I suppose in this case would be the Demos B,
which is the driver Moten Opa standard. Hopefully I've said that correctly. Oh, we got green, so let's go back now. Out of the way, people, we're coming through. I don't know why the tail lights are on. Let's quickly change. They shouldn't be on. Quickly flip them to off. Okay, put that one up as well. Quickly come through. Yada yada yada. Set that to off as well. They shouldn't be on in the middle. Let's quickly do that door as well, and cab door. Right, quickly get back to the cab. Right, we've had our little toilet and study break. Now back to the front. So we'll keep back on just as we left the cab and went quite a way away. Come on. Lovely. Let's hop in, get the DRA off, as we've now got the road. And after this we're fast up to Victoria, which we're doing about half hour's time. But so far, so it's been a good run. With a nice chat along the way as well. Right, let's get the doors shut. You would be dispatched out of Gatwick. I'm sure if many of you from overseas are watching, if you've been to the UK, you most likely probably have been into Gatwick. As Gatwick is what the UK's second airport. Which most of sort of the flights to the continent go from. And also some long distance ones as well. And we're off. So up to 90 miles per hour. I'm trying to think of things I can teach everybody about. Oh, there is actually a name for this light up here. There's a nickname for it. Any guesses? Any guesses what this light might be called? I believe the nickname for it is the Cyclops light. Quite a cool name, isn't it? Cyclops. That's what that is known as, the Cyclops light. And if we come outside, any guesses for what this is? It goes orange when the doors are unlocked. That is known as an external orange hazard light. Bill light, body side indicator light. Bill light's easier to say. Oh, they're a bit close to the edge. This is Hawley we're going through. Again, these are all fairly technical terms, which you don't have to worry about on TSW. But, yeah, just a cool thing to learn, cool thing to know. That's the older train you get in the game, the 377. And we're now also in Surrey as well. That's the road bridge just north of Gatwick Airport Station is the border between West Sussex and Surrey. So it's up to 90, it'll be down to 80 before we go into Red Hill Tunnel. Oh, one last thing. Actually, it's probably quite hard to show it on. Oh, actually, yeah. Nah, we'll wait. Well, we're late. Can we get inside? Yeah. What do you reckon these sliding doors are? What do you think they're called? They're a bit different on the 387, but they're still known as it. What do you think they're called? What do you think the nickname is? Yeah, those doors are known as Star Trek doors. Like literally, even in like the handbook for this train, they're known as Star Trek doors. This is Salford Station, Salford, Surrey. So it comes up on the National Rail as. And you got Ellswood up next. Yeah, it's always nice playing this route because it's a local route, so all of this sort of like knowledge, and I know this, well, I know the line, I know all the sort of surrounding areas quite well, so there's always plenty to mention. And
then coming up on the right fairly soon, you've got White Bushes. Is it? Yeah, White Bushes Housing Estate. And then next to that, you've got East Surrey Hospital, which I think is in the game. Yeah, so there's White Bushes there on the right. Then we go over the road bridge, which then carries the road over to East Surrey Hospital, which should be just through there. Yeah, that's East Surrey Hospital through there, which is one of the main hospitals in Surrey, in the county. And then you got Earlswood Station. There's Earlswood. And then this is where we split off away from the slow lines. And we sort of we go on our own. We go on the quarry line. That's what it's called. So it's got the 80 miles an hour there. So that goes off to Red Hill, Merstham, Coulston South, and then we'll then see it again at Stoats Nest Junction, which is well, a bit further along. So that line's gone off there. Up to 90. This tunnel takes us under the Red Hill to Tunbridge line. And on this route you also get the Reigate branch. The Reigate branch is part of this route, which is really, really good because it means you can do the full Victoria to Reigate runs, which are like little 40-minute services you can do. Really nice to do because you can just, well, stay on them all day. So we're now on the quarry line. So it's 90 miles per hour. And then a bit further up we'll go over the M25, which is the ring sort of motorway around London. Well, motorway, but usually like 40 miles an hour. And then we then go into the quarry tunnel, which takes us under the North Downs, I want to say. Yeah, because the North Downs Way, you get off at Merstham for the North Downs Way. Yeah, so, well, yeah, that's we go under the North Downs. So the tunnel under the South Downs is Clayton Tunnel. That's between Preston Park and Hassocks. And yeah, then we go under the North Downs here. And then pretty much once we're through there, we're basically in London then. So we're going about 87 miles per hour at the moment. So a little glimpse of Merstham Station there on the slow line. There's the M25. You go into a fairly sort of deep cutting and then into the quarry tunnel, which goes on for quite some time. Plunged into darkness. And again, thanks to Dovetail Games for giving us the opportunity to come on the sales event. Hopefully everyone's enjoying it so far. It's been a fun run so far. It has been fun. But we're getting there. So yeah, once we're through this tunnel, then sort of in London, or the very southern parts of London. Let's get another flyby shot because we're absolutely flooring it. And then fairly soon we'll cross over the slow line. Look at that, that's cool. Brilliant trains, the Electro Stars. And there we go over the slow lines. So we'll do a little switcheroo, a little swapsy. And you got to watch your speed here because it is downhill. So it's quite easy to ping over 90.
And then sort of the slow line then goes off again. That goes round into Coulston South Station. And then we then go into, well, not into, but through Sands Tunnel. Yeah, this bit coming up here used to be a tunnel. But, well, not anymore. Sort of a bit funny, but yeah, this used to be a tunnel. Then for whatever reason it's now not a tunnel. Then you've got Stoats Nest Junction coming up, where sort of you can cross from the slow to the fast and vice versa. And then we'll also then get the line coming up from Tattenham Corner, from Coulston Town Station, which is just there. So that's there on the left. This is yeah, this is Stoats Nest Junction. Which if you've ever had to wait here for another train, probably waiting for a Thameslink service, a 9 Juliet, which cross between the slow and the fast and vice versa here. And then we come up on Purley, which we don't stop at. Again, we're non-stop all the way to Victoria, as we are the Gatwick Express, which can sometimes now in real life have southern trains on it. This is Purley. So it's just going to get busier and busier now. Should see a lot more trains out and about. So we're not too far off of East Croydon. Surprised we actually haven't caught up to the other train yet. It probably won't be too long until, I bet it'll probably be between East Croydon and Clapham we start catching up to it. Yeah, the one which went out just ahead of us at Gatwick. Well, about 3 minutes ahead of us. We'll probably catch that at Clapham. Maybe before. It's coming down to 60. That was Purley Oaks, and then you got South Croydon coming up. And this is where the Oxted lines join up. So this is where the line from East Grinstead and Uckfield, which then joins up here. So this is where you'd start seeing the 1 Lima services and the 1 Echo services. The Echoes being the Uckfield to London Bridge, which you actually don't see in the game because that's the Turbo Star services. But you do see the 1 Limas in the game, which are the East Grinstead to Victoria service. About to be hit in the face by a tree. This is South Croydon. There's another Gatwick Express on its way back to Brighton. So the next speed decreases down to 45 miles per hour. Which is sort of, well, just before you sort of come into the station. But we've got to come down to 30 miles per hour as we are going to be going through platform 1. Which always is a bit annoying, isn't it? 30 miles an hour. There's the 45. And yeah, then down to 30. You have to sort of swing around. There's a Southeastern 375, which is a layer on this route, replicating the diversion services. So through East Croydon, almost sort of feels weird sort of going through here, not stopping. Up to 45, obviously once the back of the train has passed the 45 board. Then quite soon up to 60, then 70.
up to 45, then you've got the 60 there, but of course we've got to wait for the back of the train to pass. That's for 12 coaches, you've got to wait a little while. There you go, let's do it now. Lovely. So up to 60, and then it'll be up to 70 as we come up to Selhurst. There's the line from West Croydon, and well, eventually that goes over to Sutton. That sort of joins up here. And then you've got Selhurst Depot, which is one of the largest TMDs in the southeast. Train maintenance depots, it's huge. Through Selhurst and up to 70 now as well. Let's get that up. I reckon we'll start getting yellows. Probably just after Wandsworth Common. As yeah, surely we're going to catch up to that other train. I'd be surprised if we didn't. Because theoretically it's 2 minutes per stop. And that service, well, left what, about 3 minutes ahead of us. So East Croydon, that's 2 minutes. It's about a minute ahead of us now. But then it's still got to stop at Clapham Junction. So yeah, I think we probably will catch up to that other train just before Clapham. Sort of surprised we haven't already. Because it was a service going to Victoria. Cool. I'm looking at the departure board, it's saying something. At Moorgate via Potter's Bar, maybe delayed by up to 30 minutes. Ooh, that's a long old time. Probably just about read it, can't you, through there. And I'm coming up on Norbury. Through we go. See, this would be a very good expense for Dovetail Games. A UK departure board, they could hang it up in their... oh, we've actually got the Blimmin' 313 poster hidden there. As Dovetail Games are based down in Chatham, they could have one of these lovely boards and display Chatham on it. Which I actually have been fortunate enough to visit Dovetail Games a couple of times now. Met all the legends. Met the professor, Matt, who's signed, or you can't see it, but there's a poster sort of behind the chair. It's like a TSW5 West Coast Mainline South poster, which Matt has signed. Cool, and then it'll be down to 60 relatively soon. As we go through Balham. And if this is your first time ever seeing TSW, you can play like this. You can have the HUD on it, tells you the speed. There's a little speedo behind where my webcam is, track monitor up the top, points and stuff. You can play like that. You don't have to play like this. But this is sort of my play style. Everyone sort of has their own way of playing the game and their own sort of target to sort of playing the game. Like, some people will want to get platinum medals on every single service. Some people like to complete journey mode, get that done entirely. Some people literally just like collectibles and mastery. That's their thing. For me, it's about learning routes HUDless. That's the sort of thing that makes me want to play. It's like, you know what, I want to play that route because I want to learn HUDless.
Yeah, everyone sort of has their own style and target of what they want to do, yeah, on the game. Have a train waiting there for another service. This is Balham coming up, so you could change Balham for the Northern Line, the London Underground. Still got green signals. I'm really surprised. I said this is rush hour. What is the time? The time is 8:32. So this would be like full and standing. Well, maybe not this service, but it would be. You know, all seats would be taken. In fact, you might be full and standing. Actually, no, must be sort of at East Croydon and Clapham, or East Croydon. That's always a really busy one. But yeah, this would be a busy service, nonetheless. Then you've got Wandsworth Common Station. A bit close to the edge, those people. Oh, still greens, blimmin' it. Oh, hang on. No. No, I don't think so. Oh, no, it is green. Oh, I want to say yellow. And towards the start, I was saying you don't get many sort of clear through runs, but so far it's been clear through. Oh, hang on. There is a yellow. There you go. Although, are we actually going to get to it? Oh, there you go, it's green now. Brilliant. So we are following something. So we have had a yellow. Yeah, we have caught up to that other service just. We're on its tail. But as it's AI, it'll probably go up to top speed straight away. Yeah, there you go, we're chasing yellows. This is Clapham Junction. Which again always feels weird sort of flying through here. So I have actually had to apply the brakes here because we've got to assume the next signal will be a single yellow. It's a double yellow at the moment. So saying I will stay at about 45 because that's what the speed comes down to. So if we speed up, there's not really any point in speeding up. Got Battersea Power Station over there. Again, another double yellow. Chasing yellows. What time were we were doing to Victoria at 43, so we've still got about 7 minutes until we're actually due into Victoria. And I'd say we're probably about 4 minutes out. Maybe not even that. Right, up we go. So we go up and over the southwest main line. I think we got green now. Yeah, we got green. One of the other trains gone on to the Battersea reversible line, as some do. Which is like a little used, not used often bit of track. Well, you'll see it uphill. It goes off to the left. It's really slow, but trains can run in either direction. It's like almost like a back way to get into Victoria. Well, it's not, but it's like it's just an annoying slow line, which sometimes trains use. That goes off here on the left. So if you ever get the junction indicator there, just be ready because it's going to be slow. Then you got Battersea Park Station. Yeah, there's the Battersea reversible line, which isn't that quick. 20 miles an hour, great. Yeah, almost at journey's end. It's been a really fun run. There's Battersea Cats and Dogs home there. I'm in the middle of the track. Single yellow, so that means the next signal is going to be red.
have caught up to the other train, finally. And on to Grosvenor Bridge. Which does give you a good view of down the Thames. 12 coach coming out there, look at that. Good old parallel running. Brilliant. Might try and get a little photo actually. I'll just do the one we got so far. Bit of saturation on that. That's already turned up a bit. Yeah. Single yellow. And you got the southeastern platforms here. As we come into what's known as Victoria Central. And then you got Victoria Southeastern. Even that's not really well, that's not really Victoria Central, is it? It's really just Victoria Southern. Yeah, Victoria Central is the bit we come into. Once we get the signal, which at the moment we're not cleared into the platform. And there is a theatre box on top of the signal, which gives us a number. That number correlates to what platform we're coming into. So for us it should either be 13 or 14. That's the sort of designated Gatwick Express platforms, which sometimes Southern trains do go off as well, occasionally. But we're due in about 4 minutes, so we are early. That's quite often is the case on these quicker runs. And that little thing there, that's the DRA, the driver reminder appliance. So if it's scary to do it, but if no, let's do it. Let's show you what happens. So if we go like that, if we set it to forward, this feels wrong, and we apply power. Well, it's not great doing it here because we are on a hill, but it stops the train from applying power. So we still rolled forward a bit because we were on this like hill, quite a steep hill. Yeah, it stops you from it stops you from applying power by having that on. There you go, platform 14. Take that off, and let's go. So the doors will open on the right hand side of the train. Look how long the train is, look at that, it's brilliant. And then you want to aim to be going about 15 miles per hour into the platform as it's a terminus. Again, all of these little things you don't actually have to do. Yeah, you don't have to do that. You can come in at 20 or so, but yeah, all sort of optional things. Cool. Yeah, this is London Victoria. It's not the most glamorous of stations on the southern side. The nice side's the southeastern side, where you've got the big sort of train shed, whereas this side is all underneath Victoria Place shopping centre. Which is a great place to go for a Mackey's. So we're arriving bang on time. We're due here at 43 and it's, well, 42 basically now. So people will be happy.
Nice and steady up to the buffer. Would be a bit sort of, well, you shouldn't really eat the buffer. A famous quote from Dad Rail: buffers don't want to be eaten. There you go, basically once we can't see the bar of it, come to a stop. Right, here we are, right side door release, DRA on, headlights off, that goes to on. There we go, bang on an hour. Well, 1 hour, 1 minute now. But that is going to be it, everybody, for today's run on the lovely London commuter route, Brighton mainline route, London to Brighton. Hopefully everyone has enjoyed it. I've been the British Ace. Thanks for watching. Thanks to Dovetail for giving us an opportunity to come on and show off this lovely but getting fairly old route now. Yeah, that's going to be it. I'm sure there'll be another ambassador on after this, or perhaps Dovetail Games. Someone will be on after this, or if not, have a good evening, whatever. Yeah, thanks for watching, and hopefully we'll see you, well, at some point or in the chat. See you all. Take care. Bye, guys. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trains in World 5 hier auf meinem Kanal und auf dem offiziellen Trains in World Kanal von ETG. Und wir haben heute die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen vor uns. Dort kam ein neuer Fahrplan am 1. Mai. Und da wollen wir heute mal eine Runde fahren. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, was machen wir da? Und ich habe mir was rausgesucht. Wir fahren eine Runde mit der 155 von Köln nach Aachen. Und da haben wir erstmal eine Altbaulokomotive, was ich schon mal ganz cool finde. Und zweitens mal haben wir da auch wieder die Möglichkeit, mal so ein bisschen zu gucken, was auf dem neuen Fahrplan los ist. Für alle von euch, die auf meinem Kanal schon länger unterwegs sind, die haben letzte Folge schon mal so, oder letzte Woche schon mal so einen kleinen Überblick bekommen in einer Fahrt. Und für alle von euch, die meinen Kanal noch nicht kennen, einfach mal Ramagani oben in die Suchleiste eingeben. Dann solltet ihr mich relativ schnell finden. Und dort sind jetzt an die 950 Folgen online von Trains in World. Seit Trains in World 2 mache ich das auf meinem Kanal und dort sind auch 134 Livestreams noch online. Also das waren mal Livestreams, sind jetzt nur Videos, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wir rüsten die Kiste erstmal auf, zack, bumm, erstmal Richtungswender nach vorne, dann machen wir die Zugspitze, Instrumentenbeleuchtung machen wir an, die Zugspitzenbeleuchtung machen wir an. So, dann haben wir die Kabinenlichter, brauchen wir nicht, dann machen wir hier die Fahrplan-Dinger mal an, hier alles. Und dann müssen wir hier noch die Instrumentenbeleuchtung vorne anmachen. Und dann sind wir eigentlich schon fahrbereit. Wir müssen jetzt natürlich mal kurz nach hinten in den Maschinenraum. Haben wir hier auch einen Lichtschalter, den können wir bedienen. Ups. Und dann müssen wir kurz wissen, wie viel Tonnen hatten unser Zügli überhaupt. 1921 Tonnen. Das heißt, wir fahren in der unteren Zugart heute mal. Müssen wir uns hier hinten natürlich noch einstellen, bevor wir die PZB einschalten. Und dann können wir das hier unten eigentlich alles einstellen. So, wo war der PZB? Batterieisolation, PZB, da haben wir es doch. So, Hauptschalter ein. So, und dann sollten wir vorne hoffentlich in der unteren Zugart sein. So ist zumindest mal der Plan. Das sieht doch alles ganz vernünftig aus hier. Und wir haben ja auch einen Teil, den wir in der LZB fahren, tatsächlich mit der 155 noch nie gemacht, dass ich da in der LZB gefahren bin. Auch mal was ganz Neues. Gucken wir mal, wann es hier losgeht. Ich liebe ja Altbaufahrzeuge. Dass ich das Licht hier hinten anlasse, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also im Maschinenraum lässt man im Normalfall das Licht an, weil das der Fluchtweg des Lokführers ist. Wenn vor uns irgendwas auftauchen sollte, was dort nicht so unbedingt hingehört, dann ist es immer ganz ratsam, wenn man hinten Licht hat, damit man nicht aus Versehen irgendwo gegenläuft. Ich meine, jetzt in dem Maschinenraum, der ist der Gang gerade. Es gibt aber auch Maschinenräume, wo man im Zickzack laufen muss. Nicht von der 187, glaube ich, gibt es das. Dann warten wir mal auf Ausfahrt hier. Da machen wir mal auf dunkel. Weil ich habe einen Zuschauer, der unter Umständen meine Videos schaut, der kriegt einen Krampf, wenn das hier weiß ist. Und vor uns geht ein Regionalexpress raus. Das dürfte ein RE1 sein.
Der fährt auch nach Aachen. Aber dem sollten wir eigentlich nicht auflaufen. Unsere VMAX in der unteren Zugart sollte im Idealfall die 90 nicht überschreiten. Einen gemischten Güterzug haben wir, jawohl. Wir haben jetzt oben erstmal eine 80, klar. Ihr habt die untere Zugart, ne? Da nochmal dran denken, die VMAX ist eh 105, ne? Schneller geht nicht, dann kriegt ihr eine Zwangsbremsung. Bei der PZB nochmal der Hinweis, wenn ihr bremst, also eine Zugbeeinflussung bekommt und bremst, 38 Sekunden habt ihr Zeit, um auf unter 55 km/h zu kommen. Und da auch nochmal, habe ich ja gestern im Video auch schon gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid im Spiel, wie ihr die PZB einstellt, merkt euch einfach fürs Spiel, in der Realität, wie gesagt, sieht das nochmal ein bisschen anders aus, merkt euch für das Spiel einfach, dass ihr die bei Personenzügen immer in der oberen Zugart fahrt, bei Güterzügen in der mittleren Zugart bis 1600 Tonnen und ab 1600 Tonnen könnt ihr ruhig die untere Zugart anmachen und dann solltet ihr im Normalfall eigentlich immer gut unterwegs sein. So, ich mache ein bisschen mehr Zugkraft hier drauf. Wir befreien uns, weil wir ja schon mit 60 ausfahren dürfen. Das Signal ist auf grün umgesprungen. Und dauert natürlich seine Zeit, bis das Ding hier richtig in Fahrt kommt, weil 1900 Tonnen müssen auch erstmal weggezogen werden. Ist aber mit dem Stasi-Container, den wir hier vorne dran haben, gar kein Problem. Die 155 Stasi-Container aus dem Grund, weil das eine alte Reichsbahn-Lokomotive ist aus DDR-Zeiten. Deswegen der Spitzname Stasi-Container. Zugkraft. Aber mit der Zugkraft geht mal so auf maximal 100%. Ihr könnt auch noch mehr Zugkraft einschalten, macht aber meistens keinen Sinn. Bei Altbaulokomotiven, da müsst ihr ein bisschen vorausschauender fahren als mit dem modernen Kladderadatsch, weil ihr die Fahrstufen abschalten müsst. Die Fahrstufen, die seht ihr übrigens hier vorne. Jetzt ist er gerade in Fahrstufe 10. Und die müsst ihr ablaufen lassen. Ne? Und solange eine Fahrstufe drin ist, gibt das Ding natürlich noch weiterhin Leistung auf die Fahrmotoren. Ob ihr noch schneller werdet oder nicht, das entscheidet sich dann ja anhand der Leistung, die auf die Fahrmotoren eingestellt waren. Jetzt bin ich zum ersten Mal tatsächlich, und ich bin der festen Überzeugung, dass ich zum ersten Mal tatsächlich in einem Video mit der 155 in der LZB unterwegs bin. Kann ich mich nicht dran erinnern, das schon mal gemacht zu haben. Aber ich mache mal die Zugkraft auf volle Leistung. Wie viele Meter haben wir? Da muss ich auch noch wissen. 600, fast genau, 599,8. Ja, wenn die Puffer nicht so stark eingedrückt sind, sagen wir 600. Also 3 Hektometer Tafeln ist so ein bisschen das, was wir im Hinterkopf behalten. Dann wissen wir, dass wir irgendwelche Sachen dran vorbeigefahren sind. Interessiert uns jetzt hier LZB geführt natürlich nicht so, weil wir da ja eh alles vorne angezeigt bekommen. Und die nächsten 4000 Meter vor uns sind freie Fahrt. Und die LZB sagt auch, wir fahren mit 90 durch die Gegend. Ist, was ich vorher gesagt habe, in der unteren Zugart nicht ungewöhnlich, dass wir dann nur einen 90er Fahrplan haben. Kommt auch mal so ein bisschen drauf an, auf welcher Strecke man denn unterwegs ist. Oder auf welchen Strecken. Ne? Wir reden ja hier vom Güterverkehr international wie auch national. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir nur auf einer Strecke unterwegs sind. Wir können ja auf mehreren Strecken unterwegs sein. Da hauen wir mal die Fahrstufe 30 rein, dann kann er gemütlich Gas geben. Unser Stasi-Container. Ah, der macht schon ordentlich Wumms, wenn man da von draußen drauf hört. Also ich glaube, der Regionalexpress, der hält in Dürem, Düren ist was anderes, ist ein Döner. Düren hält er, glaube ich, nur. Ich bin mir aber nicht sicher. Bin hier oben in der Ecke so wenig unterwegs. Hier in dem Fahrplan fährt der ja noch mit der 146 bespannt und den Doppelstockwagen. Gibt es ja so heute nicht mehr in der Realität. In der Realität wird der RE1 mit die Zero HC gefahren. Mit denen ich gar nicht so gerne mitfahre. Es gibt Leute, die feiern die Dinger irgendwie, wollen die auch unbedingt im Spiel haben. Ich mag die irgendwie nicht, aber auch nur als Fahrgast. Also gefahren bin ich dir selber nie. Den die Zero ML, den bin ich selber gefahren. Jetzt gehen wir langsam mit der Fahrstufen nach unten.
Und den Rest können wir über die Zugkraft dann steuern. Wenn das noch nicht reicht, dann können wir immer noch eine Fahrstufe rausnehmen. Oder 2 oder 3. Ups, nein, ich will nach unten. Na, jetzt wären wir schon zu schnell. Können wir schon rollen lassen. Ist mal gemütlich. Mal die Lampe hier oben austauschen. Ah, jetzt bin ich noch besser ausgeleuchtet und die andere muss ich mal laden. Immer ein bisschen blöd, wenn ich hier tagsüber Aufnahmen mache. Das mit der Ausleuchtung hier in dem Raum einfach so blöd ist. Ich habe meine Frau einen neuen Wasserhahn eingebaut in der Küche und lustigerweise habe ich da unten alles gesehen, solange sie neben mir gestanden hatte, weil sie ein weißes T-Shirt anhatte, das schön reflektiert hat. Nee, ich will mit den Fahrstufen hoch. Dann gehen wir mal auf die 8. Mit der Zugkraft. Können wir so ein bisschen hin und her arbeiten mit den Fahrstufen und mit der Zugkraft. Je nach Bedarf natürlich. Köln-Aachen, das ist die einzige Strecke, die ich in der Realität inzwischen nicht mehr befahren darf, weil meine Streckenkunde dort abgelaufen ist. Da müssen wir nochmal ein bisschen aufschalten nochmal. Geht auch ein 10 Promille bergauf hier. So, eine Büchse mal aufmachen hier. Ja, man hat auch beim Fahren mal Durst. Da muss auch mal ein Schluck getrunken werden, vor allem bei den sommerlichen Temperaturen, die wir hier heute haben, 25 Grad. Und der Tag ist noch nicht mal richtig rum hier. Ja, bis jetzt ist aber noch nicht viel Verkehr hier. Und auf Stichwort kommt von vorne was. 9:31 Uhr, ja okay, da ist jetzt der Morgenverkehr natürlich schon so ein bisschen abgeflacht. Fahrplantechnisch, also auf die Realität gesehen. Da haben wir auch nochmal ein RE1. Fährt auch tatsächlich so, wie er früher gefahren ist, als Sechsteiler. Ah, ich muss nach unten mit den Fahrstufen. Dann halten wir wieder. Ja, ihr habt ja mit dem Rad hier vorne die Möglichkeit, entweder die Fahrstufen voraus einzustellen oder ihr könnt halt in den nach unten, also in den unteren Modus gehen. Dann könnt ihr halt immer die Fahrstufen hoch und runter schalten und die Mittelstellung ist dann halten. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte dahin. So. Zack. Und wieder halten. Fahrstufe 10. Und die SIFA nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. So, LZB-technisch ist hier natürlich nicht viel los. Ich kann aber trotzdem mal eine Kleinigkeit erklären. Wir haben ja verschiedene Anzeigen hier. Einmal die Entfernung, ne, in den nächsten 4000 Metern alles frei. Dann haben wir die Geschwindigkeit, die aktuell zählt und beziehungsweise die mit dem nächsten Signal angekündigt wird. Ne? Das kann hier natürlich auch schon eine 0 stehen, wenn das nächste Signal Halt zeigen würde. Das würde aber erst passieren, wenn wir unter 4000 Meter rankommen. Also die nächsten 4000 Meter haben wir mit 90 freie Fahrt. Normalerweise wäre hier oben noch so ein kleiner Button. Also, der jetzt aber hier irgendwie nicht nach oben geht, warum auch immer. Mit dem uns die Sollgeschwindigkeit und dann haben wir natürlich unser Tacho, ne? Das ist die Ist-Geschwindigkeit.
Also LZB wäre jetzt wahrscheinlich sinnvoller gewesen, das mit einer moderneren Lokomotive zu erklären. Aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Ich bin auch der Meinung, dass die meisten von euch bei der Eisenbahn doch fit genug sind, um das zu wissen. Habe ich meinen Sendeplan gar nicht offen, weil ihr seht ja die Woche nochmal Videos von mir. Also das ist ja noch nicht alles. Ich will runter mit den Fahrstufen. Geht nämlich leicht bergab hier. Im Zweifel ein bisschen bremsen. Müsst ihr nur dran denken, ne, dass die Bremsen anlegen und lösen dauert halt entsprechend lange, weil wir einen relativ langen Zug und auch schwer haben. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich überall in G gebremst sein, wenn das Spiel das überhaupt so simuliert. Aber das sollte es im Normalfall tun. Genau, der Sendeplan, den wollte ich euch jetzt nochmal kurz aufmachen. Und zwar seht ihr mich morgen schon wieder in Frankfurt-Fulda wieder. Dann am 11. Mai seht ihr mich nochmal hier auf dem Kanal. Also bei DTG und auf meinem Kanal natürlich auch. Die Videos gehen ja zeitgleich online. Sind wir auf der Cardiff City Network unterwegs und dann am 12. Mai nochmal auf der Pfälzischen Ludwigsbahn. Also zwischen Mannheim und Lautern. Ich wollte eigentlich gerade nur mal schauen, ob die Gleise der Kohlebahn hier auch mit so teilweise drauf sind, weil die kreuzen ja auch teilweise die Strecke hier. Das sieht man, dass da irgendwo was über die Schiene drüber geht. Ne, sieht man nicht. Weil es gibt nämlich eine Brücke tatsächlich, die von der Kohlenbahn hier über die Strecke hier drüber gehen. Aber die ist jetzt hier nicht dargestellt. Aber wirklich sehr ruhig hier vom Verkehr. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Aber die Uhrzeit, ne? Die Uhrzeit, die sagt so ein bisschen, auf der Arbeit haben wir alle schon gebracht, da brauchen wir niemanden hinbringen und abholen müssen wir sie auch erst um 16 Uhr. Also da noch alles entspannt. Alles, was ich jetzt eigentlich in diesen Uhrzeiten, so kenne ich das zumindest noch aus meinen Ausbildungszeiten, ist eigentlich alles mit eigenen PKWs unterwegs, weil den öffentlichen Personennahverkehr benutze ich natürlich nicht als Handwerker, der jetzt zum Beispiel auf eine Baustelle fährt. Da fahre ich ja nicht mit der U-Bahn hin. Wäre auch ein bisschen ungünstig, wenn ich da so ein halbes Werkzeuglager in der S- und U-Bahn mitnehmen müsste. Das ist ja auch der Grund, warum der öffentliche Personennahverkehr eigentlich eher so bis 9 Uhr ist ja so die Hauptverkehrszeit, also von morgens ja, ich kenne es aus Hamburg, von morgens um 6 ging es los. Bis um 9 Uhr war so die Hauptverkehrszeit, dann ist ein bisschen abgeflacht und dann ging es ab 13 Uhr wieder los. Aber das ist auch von Stadt zu Stadt ein bisschen anders. Kommt natürlich auch immer darauf an, was haben wir in der Stadt eigentlich für Gewerbebetriebe. Ich habe gestern erzählt, wir haben hier in Ludwigshafen ja die BASF. Und da werden ja eigene S-Bahnen sogar reingefahren. Von der ganzen Pfalz her fahren dann den ganzen Morgen und Nachmittag S-Bahn rein und raus. Die Leute dann auf der Arbeit bringen. Das weiteste, wo ich weiß, dass eine S-Bahn fährt, ist von Bingen in die BASF. Nochmal eine Fahrstufe hoch. Dann lassen wir langsam auf die 90 wieder hoch. Dann brauchen wir nachher nicht so viel abschalten oder so viel runterschalten. Hat der Zug eine Zugnummer? Nein. Sagen, weil GSMR ist die 2405 eingegeben. Wäre ungewöhnlich ein Güterzug mit vierstelliger Nummer. Habe ich noch nicht gehabt. Meine Eisenbahnkarriere. Bei mir waren es immer fünfstellige Nummern.
Vierstellig ist eigentlich eher so Intercity und Regionalexpress. So ein Gedöns. Dreistellig, zweistellig und einstellig sind ja eher auch Intercities und ICEs dann. Bei Flixtrain, also so bei externen oder bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen, die in Deutschland Personenzug betreiben, da weiß ich nicht, was die für Zugnummern zugeteilt bekommen. Gehe ich aber auch davon aus, 3- oder 4-stellig wird es schon sein, auch bei Flixtrain zum Beispiel. Haben wir eigentlich, Flixtrain ist ja eigentlich so ziemlich das einzige private Fernverkehrsunternehmen, was wir in Deutschland haben. Jetzt abgesehen von der Deutschen Bahn. EVUs im Fernverkehr in Deutschland. So. Eisenbahnverkehrsunternehmen. Es gibt inzwischen 452 öffentliche und 149 nicht öffentliche EVUs. Das heißt, wir haben über 600 Eisenbahnen in Deutschland, die Eisenbahn betreiben. Liste deutscher Eisenbahngesellschaften. Ah, ich drücke die SIFA schon, macht mir nicht ins Hemd. Das bringt mir aber nichts, weil da steht ja alles drin, ne? So, private Abilio, Ablachtalbahn, Agilis und viele weitere, ja. Das war mir schon fast klar. Aber Fernverkehr steht jetzt hier nicht explizit. Aber meines Wissens nach, vielleicht kennt ihr noch eins, ich kenne nur die, also Flix und die Deutsche Bahn, die Fernverkehr betreibt. Ansonsten, ja klar, gibt noch so Museumsbahnen und Sonderzugunternehmen, also die Sonderzüge fahren, aber das ist ja, also es geht ja um regelmäßigen Fernverkehr. Wobei die SBB würde mir jetzt noch einfallen, weil die fahren ja auch hier mit dem Eurocity Express zwischen Mailand und Frankfurt. Die ÖBB haben wir auch noch, der Railjet. Der verkehrt ja auch teilweise bis Frankfurt. Dann haben wir noch die SCNF. Aber ich glaube, das sind alles Unternehmen, die alles in Kooperation mit der DB gefahren werden. Ich glaube, Flixtrain ist da wirklich mit Personal und mit Fahrzeug die einzigen privaten. Ne? SCNF fährt ja mit dem TGW auch bis nach München raus sogar. Also da habe ich schon überall. In München habe ich TGWs gesehen, in Frankfurt klar. Es gab mal Zeiten, da sind sie sogar bis Hamburg durchgefahren. Dann in Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim, Freiburg steht nachts immer einer rum. Das ist dieser berühmte TGW, mit dem angeblich oder der nur gefahren wird, weil ein EU-Abgeordneter irgendwie bei Freiburg wohnt und da dann unterwegs auch auf dem Dorf eingesammelt wird und dann nach Straßburg gefahren wird. Deswegen gibt es diesen TGW da angeblich. Ne? Das ist also Gerüchteküche. Ne? Also nach Brüssel wird er gefahren. Straßburg habe ich gesagt, ne? Europäischer Gerichtshof. Oder was der da auch immer arbeitet. Wieso ist meine Mütze hier vorne ein Knick drin? Ah, das sieht nur so aus, weil da oben der Böckel ist. Irgendwann kommt der Tag, an dem ich die Kamera anfange zu ignorieren. Aber der Tag ist noch nicht da, Leute. Also, ich meine, ihr Zuschauer von DTG, ihr kennt das mit der Facecam ja noch gar nicht bei mir. Wollte ich eigentlich erst ab 5000 Abonnenten auf meinem Kanal machen. Ich habe es jetzt doch früher angefangen. Weil ich famegeil bin. Nein, natürlich nicht. Da nehmen wir wieder ein paar Stufen raus. Leicht bergauf, 4 Promille. Ah, da drüben ist doch die Autobahn. Warte. Da hinten dran. Irgendwo fährt dann nachher diese Kohlebahn. Ja, da hinten, da sieht man die Schienen, aber keine Oberleitung. Das sind so diese ganzen Bahnen, Grubenbahnen, die da irgendwie die Kohle von den Werken da in die Kraftwerke fahren. Ja, EG, Eisenbahn. Wie sind die so? Keine Ahnung. Müsst ihr mal nachgoogeln. Gibt es auch eine sehr schöne Reportage drüber. Machen wir eine TSW-Tracker auf.
TSW-Tracker übrigens eine sehr schöne Sache. Für alle von euch, die es nicht kennen, einfach mal TSW-Tracker, also TRACKER.com eingeben und dann kommt ihr auf eine Homepage. Dort könnt ihr euch anmelden und registrieren und dann könnt ihr dort euren Fortschritt in TSW so ein bisschen mit nachverfolgen. Das ist auch der Grund, warum ich immer weiß, was Phase ist. Und ja, damit wir mal über Phase sprechen. Köln-Aachen ist aktuell für 80% im Angebot. Das lohnt sich mit dem neuen Fahrplan auf jeden Fall. Wollt ihr alle Sachen fahren, dann müsst ihr noch einiges andere an DLCs dazu kaufen. Da gibt es eine Übersichtsliste, die könnt ihr auf Dovetail Live könnt ihr die nachschauen. Dort steht das bei der Erklärung von dem Fahrplan-Update drin, was ihr alles braucht, um bestimmte Sachen fahren zu können. Oder auch zu sehen, es sind ja über 4000 KI-Fahrten jetzt hier unterwegs. Etwas über 600 davon könnt ihr selber fahren. Wenn ihr euch die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen holt, dann ja, bekommt ihr nach aktuellem Stand dann im Standardfahrplan ohne den neuen Fahrplan bekommt ihr 34 Journeyfahrten, 5 Szenarien, 245 Service, also Fahrplanfahrten sind es. Also da auf jeden Fall mit dem neuen Fahrplan auf jeden Fall verdreifacht. Fahrplanfahrten, 384 Sachen habt ihr insgesamt zu erledigen. Ihr dürft wieder 100 Achievements sammeln und 100 Collectibles, also Sammelgegenstände. Und es gibt 0 Achievements in TSW 5, aber in TSW 4 gibt es noch Achievements. Aber TSW 4 spielt ja keiner mehr, weil im Idealfall habt ihr euch ja alle gratis TSW 5 geupgradet. Und dann solltet ihr alle TSW 5 haben. Außer ihr spielt noch auf der PlayStation 4 oder so, da ist es ratsam bei TSW 4 zu bleiben. Wegen Performance und so. Aber dann könnt ihr die neuen Strecken ja auch nicht fahren. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Endeverfahren nachher richtig funktioniert. Ein Glück haben wir keine AFB, mit der wir hier rumversauen müssen. Aber das Schöne ist ja, die Lokomotive, die war ursprünglich nicht dafür ausgelegt, auf einer Strecke mit LZB überhaupt betrieben zu werden oder gefahren zu werden. Aber trotzdem war die LZB drin verbaut. Die 155, das ist ja eine, oder ich glaube sogar das erste deutsche Lok-DLC. Aber dazu habe ich natürlich auch hier, ich habe Listen über Listen über Listen, wo ich alles immer drinnen nachschauen kann. Und 2018 meines Wissens nach müsste dieses DLC gekommen sein. Die Ruhr-Sieg Nord, die kam auch 2018. Das war die erste Strecke, die zweite deutsche Strecke. Die erste deutsche Strecke war die Rapid Transit. Und da fällt mir auch gerade wieder ein, dass die 182 natürlich das erste deutsche DLC war. Also Lok-DLC. Und die 155 dann später dazu kam. Ich muss mal hier die Fahrleistung wieder auf 0. Wieder ein bisschen ausrollen lassen. So, also, da haben wir die Main-Spessart-Bahn, kam vorher noch. Dann kam am 11. April 2019 die 82 und die 155, die kam am 25. April 2019. Also auch schon gute 6 Jahre alt, das Gerät. Aber immer noch einer meiner Favoriten-Loks. Halt einfach, weil es Altbau ist. Ne? Die 110, die 103, die 155, das sind so Sachen, die ich ganz gerne fahre, weil man da halt mal ein bisschen mehr Anspruch an das eigene Können hat. Der moderne Mist, der lässt sich ja relativ, also lassen sich ja alle relativ ähnlich fahren. Da gibt es ja keine großen Unterschiede. Ja, noch eine Fahrstufe und noch eine. Jetzt wieder 2 Pummeln bergauf. Guckt immer so, dass ihr so bei zwischen 85 und 90 dann wirklich so konsequent immer so ein bisschen hin und her switcht. Dann seid ihr eigentlich gut unterwegs. Ich habe wirklich endlos lange Listen. Ich habe hier für alles irgendwelche Listen. Wahnsinn. Wenn ihr übrigens bei mir auf dem Kanal mal vorbeischauen wollt, sonntags mache ich immer, oder nicht, also nicht jeden Sonntag, sondern so wie ich Zeit habe und wie ich Lust habe, mache ich dort immer ein Glücksrad. Da spielen wir auch Trains and Worlds, dann immer so 4 bis 5 Stunden und in diesen 4 bis 5 Stunden entscheidet ein Glücksrad darüber, welche Strecke wir denn überhaupt befahren wollen. Gerade so ein bisschen umswitchen. Oh, das ist die Folge Nummer 50. Fragezeichen. Fragezeichen geht nicht, ne? 50 Punkt. Ne, war 50 Unterstrich. Das sollte gehen. Und dann
ist das die Pfälzische Ludwigsbahn. Oh, die SIFA kommt hier aber relativ fix. Aber für alle, die sich wundern, warum ich hier über die Pfälzische Ludwigsbahn spreche, das ist die Folge, die ihr gestern gesehen habt. Die muss ich ja auch noch hochladen und so. Und damit ich den Überblick immer behalte darüber, was ich schon hochgeladen habe und was nicht, muss ich hier die Sachen immer vernünftig benennen. Kann ich auch schon wieder ganz viel Zeug entsorgen. So, jetzt kommen wir durch Düren. Und dann sollte auch langsam das Endeverfahren näher kommen. Und dann fahren wir den Rest ohne LZB, Signal geführt. Und da müssen wir uns dann immer nochmal in den Hinterkopf, ne? Das ist mal ganz wichtig, dass ihr dran denkt, ne? Dass die Signale dann wieder quittiert werden müssen. Da nehmen wir wieder ein bisschen Leistung raus hier. Wieder zu schnell. Was natürlich auch schön ist an den Altbaulokomotiven ist, dass ich mich dort mit der AFB nicht ausruhen kann, weil AFB gibt es da nicht. Dann noch haben wir Strippe vor uns liegen. Jetzt ist das Endeverfahren angegangen. Das müssen wir einmal mit der Freitaste einmal quittieren. Dann hört dieses gelbe Lämpchen dort unten, das da, hört dann auf zu blinken. Und dann sollten wir jetzt gleich im Idealfall wieder in die PZB übergehen. Ja, ich muss wieder abschalten, geht gleich bergab hier. Jetzt geht es wieder gleich bergauf, dann gehen wir wieder ein paar Stufen rein. So. Da ist die Brücke. Berühmte Brücke. Ja, die das Brücke. Damals, als das DLC erschienen ist, war das so eine der Brücke, die immer als markanter Wegpunkt hier gerne genommen wurde. So, noch ist die Strippe da. Müsste aber irgendwann dann auch die LZB zu Ende sein. Ich bin mal echt gespannt, ob wir jetzt dann in naher Zukunft auch dazu übergehen, dass wir die ersten Strecken mit ETCS bekommen. Es gibt dort ja schon einige Strecken, die jetzt ETCS haben. Unter anderem die VDE 8, ne? Also die Strecke von München nach Berlin ist teilweise mit ETCS ausgestattet. Die Schnellfahrstrecke Wendling-Ulm ist auch mit ETCS ausgestattet. Und die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt, die wurde mit ETCS ausgestattet und ist aber noch nicht mit ETCS in Betrieb gegangen. Aus diversen Gründen. Ich weiß gar nicht, ob diese Strecke hier eigentlich auch im großen Sanierungsplan der Bahn mit drin ist. Wir als Eisenbahner, wir machen immer so ein bisschen Witze darüber, was wir alles noch miterleben. Ich müsste jetzt ja theoretisch noch 31 Jahre, 96 Tage habe ich noch bis zur Rente. Und da sage ich schon aus Spaß immer, ich erlebe das nicht mehr mit, dass zwischen Karlsruhe und Basel die Strecke viergleisig ausgebaut ist. Der Raststatter Tunnel, der soll eigentlich auch schon seit 2 Jahren in Betrieb sein. Da ist denen ja auch aufgefallen, dass die Rampe im Norden zu steil ist für Güterzüge über 1600 Tonnen da hochzufahren. Obwohl ja der Tunnel ursprünglich wirklich mit der Prämisse darauf gebaut worden ist, dass die Güterzüge nicht mehr durch die Raststatter Innenstadt fahren. Hat nicht funktioniert. So. Letztlicher Wetterwechsel. Die Strecke könnte natürlich auch noch so ein kleines Update vertragen im Sinne von Skybox und so. Ist noch nicht passiert. Kommt vielleicht noch. Wird ja jetzt nach und nach an den alten Strecken immer noch weiter gebastelt.
Die Great Western Express ist ja so eine Strecke, die auch noch, da wo auch noch dran gebastelt wird, die auch nochmal wieder ein Update bekommt. Und das ist ja immer ganz schön, wenn wir Updates auch dann kostenlos bekommen, wie dieses Fahrplan-Update hier. Das ist ja dann auch kostenlos für alle, die das DLC gekauft haben. Wer es noch nicht gekauft hat, der kriegt es natürlich im Nachgang noch mit dazu. Man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, okay, DTG steckt da jetzt umsonst Arbeit rein, weil sie verdienen daran ja nichts, aber ganz so ist es ja nicht, weil ich habe es ja mit der mit der ganzen Thomas-Geschichte schon mal erklärt, dass es ja so ist, dass mit Thomas jetzt eine neue Generation abgeholt wird, weil, also man muss ja immer dran denken, dass CSX Heavy Hole, wie es damals noch hieß, ist erschienen 2017. Und da reden wir jetzt über 7 Jahre, die das jetzt schon her ist. Und in diesen 7 Jahren ist ja quasi eine Generation neu dazugekommen. Also das heißt, die Kinder, die 2017 geboren worden sind, die werden ja jetzt ja in dem Bereich, wo die 7 bis 9 Jahre alt, so in dem, ne, also so diesen Generationssprung. Und da werden natürlich mit so einer Thomas-Geschichte, werden natürlich die jüngeren Spieler auch wieder mit abgeholt. Und für alle, die bis jetzt noch keinen Anreiz hatten, weil sie mit TSW 3 oder 4 oder 5 erst eingestiegen sind, noch keinen Anreiz für die Kölner Strecke hatten, die haben jetzt natürlich einen neuen Anreiz bekommen, weil, geil, jetzt haben wir einen neuen Fahrplan. Mit diesem Thomas DLC, was ich übrigens ja gar nicht so schlecht finde, auch wenn ich mich so ein bisschen drüber lustig mache beim Spielen. Also wer das noch nicht gesehen hat und wer das nicht gekauft hat und trotzdem mal auf Deutsch sehen möchte, ich habe das als eigene Playlist bei mir auf dem Kanal. Da sind alle Folgen drin, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Sollten aber jetzt eigentlich, wenn dieses Video hier erschienen ist oder dieses Stream hier gelaufen ist, sollten eigentlich alle Folgen bei mir online sein, die Geschichte von dem DLC erzählt, weil da drin gibt es eine richtige Geschichte, die aufeinander aufbaut in den einzelnen Kapiteln. Und da, glaube ich, wird der ein oder andere von euch vielleicht sogar richtig Spaß dran haben. Und ich meine, meine Tochter, die hat auch Spaß mit Thomas. Auch nicht ganz ernst genommen. Aber ich hoffe, dass da vielleicht noch Updates kommen, ne? Mit Thomas, so nochmal so 2, 3 von den Lokomotiven da. Kann mir bis heute nicht merken, wie diese ganzen Characters heißen. So, Lokomotiven von Thomas und seine Freunde. Ah, guck mal, da ist noch eine Liste. Also, da haben wir Thomas, die blaue Lok. Dann haben wir Percy. Dann haben wir James, die rote Lok. James habe ich immer so ein bisschen als der Unruhestifter in Erinnerung. Ich weiß es gar nicht so genau. Dann wird hier gerade noch die Emily gezeigt. Der Toby. Den haben wir noch drin. Cranky ist der Kran. Henry, das ist die Schnellzuglokomotive, die immer so ein bisschen grimmig ist. Ist da noch mehr? Aber nicht unbedingt ein Bälder. Die Henrietta haben wir noch. Da gibt es auch ein Wiki zu tatsächlich. Ja, Diesel kennen wir. Hier mit dabei. Diesel 10 gibt es noch. Isla, das Flugzeug. Gordon, genau, die blaue Lok hieß Gordon. Dann haben wir noch Rebecca. Also es ist eigentlich schon geil. Da richtig viele Characters. Muss mal wieder Thomas gucken. Oder Topham, oder wie der heißt, das war mir neu. Für mich war das immer der dicke Kontrolleur. Keine Ahnung warum. Ah, 5 Promille bergab. Schalten wir ab. Und die Siefer nicht vergessen. Jetzt werden wir aber zu schnell, Kollege. Noch ein bisschen bremsen. Solltet ihr Bremen-Oldenburg gekauft haben, dann bekommt ihr die 155 auch nochmal in einem wunderschönen Blau.
Wobei ich nicht so der Fan von Blau bin. Ich bin ja eher, also meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich Rot. Wobei ich das DB-Rot eigentlich schon nicht mehr, also ein bisschen dunkler kann es ruhig schon noch sein. Wobei ich ja finde, dass die Vectron in dem DB-Rot echt cool kommt. Also die schönsten Vectrons, die haben wir immer noch bei der SBB, ohne Frage, weil wir halt diese verschiedenen haben. Wir haben die ja in Rot mit Alpenmuster, in Blau mit Alpenmuster, mit Night-Muster. Dann haben wir sie in Schwarz mit verschiedenen Mustern, auch wieder mit Alpenmuster, mit Ruhrpott-Muster und allem drum und dran. Dann haben wir jetzt noch welche in Silber bekommen, also in Silber glänzend. Dann haben wir welche in Grau bekommen. Also da gibt es schon eine bunte Auswahl bei der SBB, was wir da an Lokomotiven haben. Und also auf die Masse gesehen, finde ich, haben wir die schönsten Vectron. Bei uns bei der SBB. Abgesehen davon, dass wir auch die 1500. Vectron bekommen haben. Dann haben wir noch in dem Cargo Blau, haben wir auch noch Vectron. Aber einige von euch werden ja mitbekommen haben, dass bei die SBB ja auch Stadler Eurodual bestellt hat. Davon weiß ich nicht, ob die bei uns irgendwann im normalen, also im deutschen Betrieb ankommen. Kann ich euch nicht versprechen. Aber ich finde, im DB-Rot macht die Vectron schon keine schlechte Figur. Wobei die Vectron allgemein eine schöne Lokomotive ist, finde ich. Weil die halt nicht diese 0815 Front hat. Aber da ist Siemens ja eh bekannt für, sich da ein bisschen auszutoben. Ich meine, die haben auch den Taurus gebaut. Und der Taurus, der sah 2000 auch schon relativ modern aus. Und dann kam sie mit der 189 nochmal als Nachfolger um die Ecke. Wo man sich auffragt, wo ist der Designer hin? Vielleicht haben sie den an die Wand gestellt oder so, ich weiß es nicht. Weil also die 189, bevor ich bei der Eisenbahn angefangen habe und ich hätte von vorne auf eine 189, auf eine 185 drauf geguckt, hätte ich die nicht auseinanderhalten können. Heute kann ich das. Ich denke gerade, mein also mein Bild von der Facecam sieht so komisch aus. Dass die eine Tür, die da hinter mir ist, so sehr nah dran ist, aber ist ja gar nicht der Fall. Wieder ein bisschen Leistung rausnehmen hier. Wir sind jetzt wieder in der Ebene. So, die Luft ist aktuell mäßig, sagt mein Ding hier. Gerade eine Meldung gekommen. Ich nehme nochmal Leistung raus. Da sind wir schon gleich vor den Toren Aachens. Früher Züge nach Aachen gefahren habe, dann habe ich hier von Mannheim bis Aachen durchgefahren, dann habe ich dort auch mal im Hotel übernachtet. Habe ich mir dann auch gerne nochmal die Stadt angeschaut, wenn ich genug Zeit hatte. Ne? Wenn ich jetzt nur einen 9 Stunden Übergang hatte von Zug ankommen, abstellen und Hotel und dann schlafen und wieder zurück und aufrüsten und Zug vorbereiten und so, dann bin ich natürlich nicht noch irgendwo rumgewandelt, aber ich habe auch Schichten gehabt, wo ich mal 12, 13 Stunden Zeit hatte, dann bin ich auch noch schön im Restaurant essen gegangen. Und Aachen hat schon was, also historisch gesehen ist Aachen ja auch eine sehr interessante Stadt, weil ja, unser Kaiserreich ja in Aachen eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. War ja lange Zeit, glaube ich, Kaiserresidenz gewesen. Tunnel haben wir auch. Hat man den Tunnel kurz ausgenutzt. Gebe ich noch mal ein bisschen mehr Leistung. Und dann haben wir aktuell 12 Kilometer vor uns.
kommt der nächste RE4. RE1, RE4 sage ich schon. Nein, RE1 ist das. Bis jetzt haben wir hier eine störungsfreie, angenehme Fahrt. Sehr entspannt. Am Aachen Hauptbahnhof geben wir den Zug ab. Ja, damals, oder ich fahre ja meine Züge dann weiter, wenn ich nach Aachen reinfahre. Ne? Also ich würde dann hier nach unten fahren, da und dann runter in den Güterbahnhof und dort haben wir die Züge dann an die Belgier übergeben. Hier in dem Bahnhof haben wir auch nochmal eine Besonderheit. Da haben wir dann Taktsignale. Ja, die sind so ein bisschen anders aufgebaut als Sonderbauform. Natürlich auch immer wieder interessant, ne, was wir hier so eigentlich für unterschiedliche Signaltypen und auch Systeme in Deutschland haben. Wir haben ja tatsächlich, also wir haben ja von den Hauptsignaldingern haben wir drei richtig, also drei verschiedene, in Anführungsstrichen vier, ne, weil HV-Signalsystem können ja auch Formsignale sein, ist ja auch HV. Die HV sind ja quasi eine Adaption von dem, was Formsignale machen. Dann haben wir das HL-Signalsystem und haben dann noch das KS-Signalsystem. Das KS-Signalsystem soll ja theoretisch die HV und HL ablösen, seit 35 Jahren. Ist bis heute nicht fertig. Aber egal. Es gibt noch andere Sonderbauformen wie diese gerade. Dann haben wir noch die SK-Signale, die auch nach und nach abgebaut werden zwischen Donaueschingen und Augsburg. Dann haben wir bei der Hamburger S-Bahn haben wir nochmal SV-Signale, die sind auch nochmal ein bisschen anders. Aber wenn ihr die AV und die KS-Signale drauf habt, dann könnt ihr ja zumindest in Deutschland so ziemlich alles fahren. Und wenn ihr dann noch ein bisschen im Osten rum randalieren wollt, wie zum Beispiel auf der Dresden-Riesa oder auf der Taranta-Rampe, dann HL-Signale sind, wenn man die einmal kapiert hat, eigentlich auch relativ simpel. Man muss sie nur einmal kapiert haben und dann geht das alles. Oder ihr spielt Simrail. Auf Simrail, nämlich die polnischen Lichtsignale, die sind fast ähnlich wie die HL-Signale der ehemaligen Deutschen Reichsbahn. Da könnt ihr die auch relativ gut lernen, weil ihr an der Seite ja angezeigt bekommt, was das nächste Signal euch jetzt genau sagt, ne? 40, 60, 100. Und hier lernen wir natürlich auch noch andere Signalsysteme kennen, weil wir auch in anderen Ländern unterwegs sind. Die Amerikaner, die Engländer, die Niederlande jetzt ja ganz neu und die Franzosen haben wir hier auch. Schweizer Signalsystem, Österreicher Signalsystem. Das ist ja der Grund, warum ich so gerne neue Strecken, also neue Länder mag, wenn wir in neue Länder gehen. Deswegen freue ich mich auch enorm auf die Tadami-Linie. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Vor allem, weil Japan ja wirklich ein Markt ist, der für Eisenbahnsimulation extremst interessant ist. Weil ich glaube, es gibt außer uns deutschsprachigen Europäern dann vielleicht noch die Engländer ein bisschen und die Japaner. Ich glaube, das sind so die eisenbahnverrücktesten Nationen, die es gibt. Und da bietet sich das ja dann durchaus an, dass man auf den japanischen Markt so langsam auch rausgeht, weil da lässt sich ja auch der Markt auch etablieren und vor allem ist es ein riesengroßer Markt. Ne? Wenn man Sachen verkauft, man muss ja immer so ein bisschen gucken, wo ist der Markt dafür und was gibt dieser Markt eigentlich her. Ne? Deswegen ist ja für Autobauer auch China und Indien so interessant, weil einfach mal ein Viertel der Weltbevölkerung in diesen beiden Ländern leben. Wenn nicht sogar mehr, es müssten sogar mehr als ein Viertel sein. Ein Drittel vielleicht sogar. Da ist das halt natürlich ein riesengroßer Markt, den man da bedienen kann. Ne? Auch der Grund, warum die Formel 1 übrigens in solche Länder gerne geht. Weil Formel 1 war ja früher eine Entwicklungsschmiede für Automobilhersteller, wo sie auch Sachen drinne benutzt haben, die dann nachher in den Serienbau von Fahrzeugen Einzug gefunden haben. Anti-Blockiersystem ist eins der besten Beispiele dafür. Das ist ja heute Standard in jedem Auto.
Ja, unter anderem eine Sache, die aus der Formel 1 dann mit übernommen wurde. So ist es halt auch mit dieser Eisenbahnsimulation. Japan ist da halt einfach ein richtig guter Markt für. Weil Japan für ihre Eisenbahn ja auch mehr als berühmt ist. Aber das brauche ich euch auch allen wieder nicht erklären. Da vorne kommt ein Diesel-Uschi. Den grüßen wir mal. So, 120er Einfahrt. Die brauchen wir noch nicht quittieren. Da nochmal zur Erinnerung, Ziffern 0,5 bis 9 werden quittiert. Und 0,5 gibt es tatsächlich, ja. Der Bahnhof hier, der ist auch relativ zugestellt mit dem neuen Fahrplan-Update. Ne? Da steht jetzt hier sogar 111er, 2 Stück. 100, sind das 111er oder sind das 110er? 110er, oder? Ne, 111er, genau. Also ich kann die von der Front nicht auseinanderhalten. So, jetzt fangen wir mal ein bisschen an zu bremsen. Damit wir es gleich nicht so schwer haben. Kann der Kompressor auch mal ein bisschen was arbeiten. Der hat heute noch gar nichts gemacht. So, Aachen-Rot-Erde. Das da vorne ist ein Vorsignalwiederholer. Der interessiert uns noch nicht, aber das nächste Hauptsignal, das wäre dann das, was uns interessiert, weil das nächste Hauptsignal wird uns jetzt eine 40er Einfahrt sehr wahrscheinlich anzeigen. Ah, 70. Ja, dann fahren wir mit 70 ein. Aber eine Zugbeeinflussung kriegen wir trotzdem, das heißt, wir müssen eher auf unter 55 runterbremsen. Ja, das seht ihr jetzt, 1000 Hertz Leuchtmelder an, 55 blinkt, dann habt ihr 38 Sekunden Zeit auf unter 55 zu bremsen. Und das kriegen wir dicke hin, Leute. Da sehe ich überhaupt gar kein Problem. 38 Sekunden ist eine ganz schön lange Zeit, wenn man dran denkt, ne? Dass so eine Eisenbahn doch seine Zeit braucht, bis sie gebremst hat. So, Vorsignalwiederholer. 70 erwarten, auch ganz wichtig, wenn dort kein Magnet liegt. Quittieren. Jetzt kommt die 40 erwarten. Die wir jetzt gleich eh schon von selber erreichen würden, weil geht leicht bergauf hier. Und wir sind ja kein leichter Zug. Und dann fahren wir ganz gemütlich rein hier. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo die Mai-Krawalle bleiben, aber ich habe jetzt hier die ersten Meldungen bekommen in Gelsenkirchen. Die haben den Anfang heute gemacht. Was hätte ich denn da quittieren sollen? War das halt erwarten? Muss ja halt erwarten gewesen sein, ne? Schauen wir mal kurz. Ja, das wird's ja wahrscheinlich. Habe ich wahrscheinlich jetzt nicht drauf geachtet. Ah, eine Zwangsbremsung zum Schluss. Kann man doch machen, Leute. Ich muss eh 60 Minuten. Also wunderbar. 52 Minuten haben wir jetzt. Zwangsbremsung. Jetzt stehen wir hier eine Minute, bis die Luft komplett ausgelöst ist. Und dann tigern wir mal ganz gemütlich nach vorne. Ich muss nur dran denken, die Zugkraft wieder ein bisschen runterzustellen, weil sonst meckert der Esel. So, Hauptluftleitung. Voll. Hauptluftbehälterleitung hat auch 10 Bar. Dann können wir Gas geben. Ja, dauert jetzt seine Zeit. Mal wieder.
Am hinten jetzt natürlich auch noch das Gewicht noch so ein bisschen im Berg stehen. Da müssen wir auch nochmal dran denken. Na, da haben wir zumindest... Ey, wir hatten Fahrt erwarten. Gucken wir da vorne. Der Wiederholer, der sagt doch ganz klar Fahrt. Oder hängen da nochmal 40 erwarten dran? Ich weiß es nicht. Das schreibt ihr mir bestimmt in die Kommentare. Kennt euch ja. Wenn der da oben Fahrt erwarten mit 40 anzeigt, dann muss das andere Signal eigentlich auch einen Fahrtbegriff gezeigt haben. Ist natürlich die Frage, ob da eine 40 dran hing, aber gehe ich eigentlich schwer von aus, weil sonst wäre der Wiederholer ja auch nicht mit der 40. Also wir können ja mal noch kurz kombinieren. Das ist ein Formsignal gewesen. Nein. Muss ich mal gucken, warum ich da eine Zwangsbremsung gekriegt habe. Davon haben wir halt. Warten. Wohin fahren wir denn? Ein bisschen bis aus dem Bahnhof raus. Das ist ja ganz neu. Das kann ich so auch noch nicht. Diesmal markieren wir aber. Das hier ist auch so ein Gleiswirrwarr hier. Oh, da war der 500er. Haben sie auch irgendwo im Keller noch eine Handvoll Signale gefunden, haben gesagt, die bauen wir hier hin. Da hinten DB-rote 263. Auch interessant. Ja, das Schöne durch die ganzen Repaints und so, die man so nach und nach mit im Spiel hat, dass man eine gewisse Vielfalt auch ins Spiel bekommt. Die 155, die kenne ich eigentlich nur in Schwarz noch von einem privaten EVU, die sich davon eine oder zwei, glaube ich, angeschafft hat. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, wie viel es genau waren. Ping. So, wieder schön Platin mitgenommen. Jawohl, so soll das sein. Leute, ich hoffe, ihr habt bei DTG auf dem Kanal mit mir ein bisschen Spaß gehabt und vielleicht sehe ich euch ja auch das ein oder andere Mal auf meinem Kanal wieder oder finde euch in den Kommentaren wieder oder ihr seid in den Livestreams sogar mit dabei. Wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal oben eingeben Ramagani und dann gerne ein Abo dalassen. Vergesst ein Däumchen nach oben nicht, auch hier natürlich bei DTG und ihr könnt natürlich sehr gerne auf meinen Discord kommen, den findet ihr bei mir auf dem Kanal und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge mit mir auch wieder mit dabei und wenn ich jetzt meinen Sendeplan hier richtig in den Augen habe, dann sind wir nämlich morgen in Frankfurt-Fulda unterwegs, selbe